And that is the safest situation for all of us to be in the execution of our devotional service. Это самое безопасное положение для всех нас, в котором мы можем находиться для совершения преданного служения. We are all the servants of Sri Chaitanya Mahaprabhu. Мы все слуги Чайтаньи Махапрабху. And we serve through rendering service to our spiritual masters. Мы служим, предлагаю служение нашим духовным учителям. Rendering service, who's rendering service to his spiritual master? Наши духовные учителя, в свою очередь, предлагают служение своим духовным учителям. And rendering service to his spiritual master. А те, в свою очередь, своим духовным учителям. You know, ultimately, through the parampara, back to the feet of Chaitanya Mahaprabhu. В конце концов, через парампару это все доходит до стоп Чайтаньи Махапрабху. It's a very important principle amongst Vaishnavas that we always see our spiritual masters first and foremost in our execution of devotional service. Это самый важный принцип преданного служения, что мы сознаем своего духовного учителя как самым важным и самым первостепенным в нашей практике преданного служения. We always feel that it's by the mercy of our spiritual masters that we can attain devotional service. Мы всегда чувствуем, что только по милости своих духовных учителей мы можем обрести, по милости своего духовного учителя мы можем обрести чистое преданное служение. Now, that's an interesting perspective in our ISKCON society. Это интересная точка зрения в нашем обществе ИСККОН. Because the founder Acharya of this society is our Srila Prabhupada. Поскольку основателем Ачарьи нашего общества является Шрила Прабхупада, who is a phenomenal Mahabhagavad devotee of the Lord. Который является удивительным, феноменальным преданным Махабхагавата. You know, empowered by Sri Chaitanya Mahaprabhu to perform the most amazing service. Он уполномочен Чайтаньи Махапрабху для того, чтобы совершать самое удивительное служение. So, and we always explain to all of the followers in ISKCON that we should, very carefully keep our focus fixed on following all of the principles that we have learned from the lips of His Divine Grace Srila Prabhupada. Поэтому я всегда объясняю всем пришедшим в общество ИСККОН, что нам нужно всегда быть сосредоточенными на следовании принципам, которые мы получили от Его Божественной милости Шрилы Прабхупады. But nonetheless, one should not jump over the head of one's spiritual master to only have the concept that he's doing what he's doing for Srila Prabhupada. Но при этом человек не должен, или преданный не должен перескакивать через голову своего собственного духовного учителя и считать, что то, что он делает только ради Шрилы Прабхупады. In no way is a statement like that meant to minimize the position of His Divine Grace. И этими подобными утверждениями я не пытаюсь ни в коем случае, ни в коей степени принизить положение Шрилы Прабхупады. But it's simply meant to substantiate or to verify the established Vaishnava etiquette. Но эти высказывания, они имеют своей целью утвердить правильный вайшнавский этикет. You see, it's like we may, read. No, we won't go there. But we should always keep our focus very, very clear. Наш фокус, наше сосредоточение всегда должно быть очень ясным. Vishwanath Chakravarti Thakur, he explains to us. Vishwanath Chakravarti Thakur нам объясняет. Dayam Stubam Tasyasya Sastrishanyam. That 3 times a day we meditate
upon our spiritual masters. Дьяям стувам стасья шастрисандьям. 3 раза в день мы медитируем на своего духовного учителя. And we understand that there's the concept of dikша-gurу and shiksha-guru. Мы понимаем, что существует 2 концепции. Концепция дикша-гуру и шикша-гуру. And Srila Prabhupada has taught that we will have our diksha-guru in this life, and we may have different shiksha-gurus. Шрила Прабхупада объясняет, что в этой жизни у нас будет дикша-гуру и может быть множество шикша-гуру. But one should never surpass one's spiritual master, even if one is speaking of different shiksha-gurus that he may have. One should not give more reference to his shiksha-guru, but rather he should always see his primary point of focus, his spiritual master, his initiating spiritual master. И поэтому преданный не должен уделять слишком много внимания наставлениям шикша-гуру, и при этом никогда не забывать о том, кто является его главным наставляющим духовным учителем. Это его дикша-гуру, или тот, кто дал ему инициацию. It is our proper Vaishnava etiquette. Это таков наш правильный вайшнавский этикет. Just like Srila Raghunath Das Goswami, he writes in one of his literatures. Точно так же, как Шрила Рагунат Дас Госвами пишет в одном из своих произведений. One of his final literatures that he composed. Одном из последних произведений, которые он составил. Where he's explaining his life of aspiration as, a devotee in the type of service that he would one day hope to perform in the spiritual sky. Он описывает себя как преданного, который стремится обрести служение, как у определенного преданного в духовном мире. And he begins by giving obeisance to a shiksha-guru. И начинает он с того, что он приносит поклоны своему шикша-гуру. But then he focuses on his initiating spiritual master. Но затем он сосредотачивается на своем духовном учителе, от которого он получил посвящение. So, yeah, it's a very important point that we always maintain the proper Vaishnava etiquette. Это очень важный момент, чтобы мы всегда сохраняли, поддерживали правильный вайшнавский этикет.